Hello, Hey there, today we will learn about how to start a sentence beautifully. so let's start. ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଯେମିତି କହିଥାଉ କି ଏଇଟା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଇଂଲିଶରେ କହିପାରିବା Needless to say, needless to say. ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବା। କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ଖାଇଲେ ଆଳୁ ଭଳିଆ ହେଇଯିବୁ। needless to say, if you eat the potato chips, you will be a potato. Needless to say, if you eat potato chips, you'll be a Potato. କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯଦି ଏମିତି ଖେଳିବୁ ଏକ୍ସାମରେ 0 ଆଣିବୁ। Needless to say, if you play like this, you will get 0 on exam. Needless to say, if you keep on playing, you will get 0 in your exams. Needless to say. ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଯେମିତି କହୁ କି ଯାହା ବି ହଉ, ଇଂଲିଶରେ Come what may. ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବନେଇବା। ଯାହା ବି ହଉ, ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି। Come what may, I always love you. Come what may, I'll always love you. ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଂଲିଶ ଟ୍ରେନର ହେବି। Come what may, I am a great English trainer. ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଯୋଉ କହୁ କାଳେ ଏଇଟା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ହେଇଥିବ କାଳେ ସେଟା ଇଂଲିଶରେ Just in case. ଜଷ୍ଟ ଇନ୍ କେସ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବନେଇବା କାଳେ ବର୍ଷା ହବ ମୁଁ ଛତା ନେଇଯାଏ Just in case it rains, I will take an umbrella. an umbrella just in case it rains I'll take an umbrella ନହେଲେ କହିପାରିବା କାଳେ କାଲି ଏକ୍ସାମ ହବ ମୁଁ ଆଜି ପଢିଦିଏ Just in case I have a test, I will go study. just in case I have a test tomorrow I'll go study ଜଣେଇବା ପାଇଁ କହିଦଉଛି Just so you know. just so you know ବାକ୍ୟ ବନେଇବା ଜଣେଇବା ପାଇଁ କହିଦଉଛି ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢିବା କଥା just so you know Kids should study. ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଯୋଉ କହିଥାଉ ଓଲଟା କଥା ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କେମିତି କହିବା on the other hand On the other hand, for example ତତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ପାଠ ପଢିନି କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ବା ଓଲଟା କଥାଟା ହଉଛି ମୁଁ ସବୁ ପଢି you think I have not studied. On the other hand, I have completed my all the homeworks. ଆଉ ସବୁଠୁ ଫନି ହଉଛି ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଥାଉ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ଇଂଲିଶରେ To top it all. ଟୁ ଟପ୍ ଇଟ୍ ଅଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖିବା ପାଠ ପଢିଲି ଭିଡିଓ ବନେଇଲି ପୁଣି ତା ଉପରେ ମାମା କଥା ବି ଶୁଣୁଛି I studied hard. I made videos. And top it all, I listened to Mama. he did so many things he studied hard he made videos and to top it all he also listened to mama so if you like these videos Give us a thumbs up. and subscribe to his channel